ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੂਨਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੋਂ ਇਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਚੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ APIA Vote Asian Pacific Islander American Vote. Christine, so good to have you on the program. Once again, welcome back. Your organization, you're doing fantastic work to get the Asian American Pacific Islander community rallied and engaged with the electoral process. The necessity for this community to have a seat at the table, especially when it comes to resources for the community, has never been more apparent than when a tragedy like this strikes. It's so sad to see what has unfolded in California's various communities over the last few days. First of all, we know that this is a very difficult time for the community. Your organization must be terribly busy. So thank you so much for taking some time to join with us today. Christine, I got to start out with, from the conversations you're having, how is the AAPI community handling these back-to-back acts of violence in California? Right. Well, I think initially when we all first heard about it, we're all just in initial shock. And I know personally for myself and a number of my colleagues who were all together, our first thought was like, is this another hate crime, right? And even if, in the beginnings, even when you're not sure if it's a hate crime or not, it's just the idea that this especially is a gun shooting, another gun shooting, but now it's really close to home for those, especially for Monterey Park. For those who don't know the history of Monterey Park, this is like the first suburban Chinatown in our nation. The first Asian American mayor was elected from Monterey Park. And the long history of Monterey Park and San Gabriel Valley is just so rich. And there's such a multicultural community and diverse community where there is a lot more political infrastructure and resources than when you look at the Half Moon Bay shooting, which is, because you think, oh, it's San Francisco, but it's actually outside of San Francisco, right. and it's nested in between. So the community is really not as large and the infrastructure. I'm so glad, Christine, you mentioned the initial reactions, right? Unfortunately, the trend of these types of mass shootings has been some kind of prejudice, some kind of domestic extremism, or a wave of hatred or racism that's motivating this kind of violence. Unfortunately, in these cases, while, a lot of folks probably jumped to that conclusion, unfortunately, it was, Asian on Asian crime, and that kind of makes this tragedy even more appalling, right? How does the community grapple with that when both the perpetrator and the victims are of the same background, same ethnicity, and the crime seems motivated by, these reasons that don't have an easy fix, right? These crimes of passion, so to speak. I mean, how is the community dealing with that? Right. Well, both the shooter in Monterey Park and Half Moon Bay seem to have acted because of personal grievances or workplace disputes in the second shooting. And in the second shooting, I know there's already reports like the shooter was saying that he felt disrespected, right? And so what that means is that we actually need to understand that the Asian American community has been through a lot of trauma, especially in the last 3 years, with the rise of anti-Asian violence, of course, the pandemic, just like everyone else. But just, through that, we know that there are mental health issues, that people are struggling, right? But that's
an issue that's not really talked about within our communities, especially among Asian American men. And so there's like stigma that we need to destigmatize, and then ultimately making sure that there are resources available so that when people are convinced that they can receive the help and want to get help, they could get the proper treatment, which means in language support, more resources from the federal, state, and county level to ensure that limited English proficient and immigrant communities have mental health services that are culturally appropriate. Right. You know, I'm so glad you mentioned the lack of, you know, or rather the hesitation amongst Asian men to seek help when they are encountering these types of problems, right? The lack of resources, the lack of wanting to reach out exists not just in, you know, Chinese Americans or other types of Asians, but even in South Asians. We see that a lot in our community, and that leads to, you know, more individual-based acts of violence, but the root cause remains the same. Compound that now with someone who's, you know, harboring a personal grievance that has access to a weapon of mass destruction. And that's where the problem goes from, you know, an instance where one or two individuals are harmed to these kinds of horrendous mass shootings that lead to, you know, massive loss of life. And I kind of want to talk about that. You know, both of these tragedies have put, once again, not just the issue of guns, which is it's a pandemic of sorts in America, you know, once again in the spotlight, but mental health as well. You know, one of those we can tackle with resources amongst the community. The other is, of course, a political problem. I'm glad that your organization works in both areas, so I'd love to kind of pick your brain in that regard, especially when it comes to providing resources for some of the older members of our community, when it comes to, you know, being able to talk to someone, being able to seek help and not have that stigma, right? I want to hear about what your organization, what ground level work you guys are doing and what more you think needs to be done, how we can all kind of come together and make all that stuff happen. We're going to stop for a quick commercial break here. Christine Chen, please don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ guns ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ mental health ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, Christine Chen. Christine, welcome back to the program. You know, normally when we speak to folks like you, it's around an election season, it's around activating the community that so often sits on the sidelines of this country's electoral process. It's good to see that that is changing. Every time we have an election cycle, organizations like APIA Vote rally the community and make sure that we are strengthening our numbers and our voice. But clearly, the tragedies in Half Moon Bay and Monterey Park show us so much work still needs to be done. Christine, let's start with the mental health aspect of this. You know, what improvements do you feel, once again from the conversations you're having and the work that your organization does, what improvements can be made so that folks that are feeling, you know, disenfranchised
or they're isolated, or they have these personal grievances that they may want to act on and cause harm to others or themselves, that they can seek help and get that help without a taboo, without a stigma that so often plagues Asian men, whether it's, Pacific Islander, Chinese Asian, Korean Asian, or South Asian. What resources, can we develop to kind of mitigate that? Right. So, initially when the Monterey Park shooting happened, luckily we have a coalition, APIs for Equity Alliance, based in Southern California. They actually are a collaboration of nonprofit social service agencies, where they do have assistance in mental health and a wide variety of other areas and services. So it really is about immediately finding out what are the local services are available, how can we support so that way they can scale up their operations in an emergency like this, and then making sure how this can be uplifted and provided in language, so that way those in those impacted areas know that these services exist, right, and that they can immediately tap into that. Yeah, I think the language portion of this is so critical, especially since, those language barriers not just keep folks from seeking help. These individuals feel that, listen, I can't even express what I'm going through to someone who'll understand what I'm saying. What's the point of even bothering, right? The language portion is so key. Moving on to I'm sorry, go ahead. Yeah, I think right now a number of different organizations are understanding that part of the healing process is really providing space, and making sure that people understand that it's okay to feel what you're feeling and to actually express how you're feeling, and that we are going to have spaces that is very intentional, that is made for the community and is culturally relevant, that they could go ahead and seek some help, and even just be with friends and family to actually go through this process. Yeah. Oh my gosh, that's so true. Whenever tragedy strikes, there's such a need for folks to have an outlet to resolve their grief, and that is definitely part of the solution here as well. It's great to hear about that. Moving on to the other half of the big conversation here is the gun reform issue, or the gun accessibility issue, right? We've seen time and time again that even though states like California or New York or other progressive states have these really strict gun laws, it does not matter if neighboring states have lax gun laws where folks can easily access firearms and drive across state lines. And that's just one piece of this incredibly complex puzzle of how does this country that values its Second Amendment, so much, how does it grapple with gun reform? This community, however, the AAPI community, may have a different relationship with guns than the average American. And so, I'm just curious, do you feel that after these kind of tragedies, and once again, they're not isolated to these incidents. In the Indian community, we've seen hate crimes, whether it's the Oakland Sikh temple shooting, which has been 10 years now, or other, Asian communities, the mosque shooting in Texas, that have suffered from acts of violence like this. Do you feel that the community is ready or will be motivated after this new tragedy to go to the ballot box and vote for gun reform, or go to their elected officials today, currently, and say, we need you to do more on this? Right. Well, luckily, API Vote and our partners have always conducted a Asian American voter survey. And even in 2022, it noted that 77% of Asian American voters believe our country needs stricter gun laws. And we've been following this for several political cycles, and it continues to have high support. Now, between everything that happened in Wisconsin with the Sikh community, and now in Monterey Park and Half Moon Bay,
I think this is just another reminder that it really is close to home. And what I'm hoping is that not only is that we have high support, but that now more organizations and individuals in our community are going to take action beyond the ballot box. How can we organize with other communities of color and also gun advocates generally to make sure that there is real reform that moves forward? The other thing is we have heard that typically the Asian American Pacific Islander community has less gun incidences and or deaths by guns because we actually own less guns. Right. And there's a correlation with that. But I know in the last 3 years, there has been discussions or notations that the NRA and others have been advocating to, especially the Chinese community, that one way to act against anti-Asian hate is to purchase a gun. So we know that there are efforts for folks to actually do that. So there needs to be organizing and more education done, especially now that it's really a top of mind for everyone as we go through this and grieve through this past 2 tragedies this weekend. You know, Christine, it's so interesting that you mentioned this. The NRA, which spends, you know, hundreds of millions of dollars lobbying our government to, you know, make sure guns always have a place in every American's home. It's so interesting that they're now targeting these communities that themselves have been targets of these hate crimes, right? Even in that instance, right, an argument could be made that sure, you want a gun for self-defense, or if you live on a piece of land where you don't feel safe, you know, and you want to own a gun, that's still okay. But there is no case that can be made, again, you know, on owning these military-grade assault rifles that in a matter of seconds can disperse so many bullets that in a crowded room you have mass casualties. There is no case for that. No matter what kind of self-defense you claim to have, that is an assault weapon that is meant to be used in warfare, not to have in people's homes, you know, victim or not. So I completely, you know, I'm so glad you brought up the NRA and their efforts to change the narrative amongst communities of color. I guess in closing, Christine, you know, whether it's gun reform, whether it's mental health, whether it's just being more politically engaged, I'd love to get some closing thoughts from you or a call to action. What more can we do to empower ourselves and perhaps unite as an Asian American community bloc? Right. Well, it's been really exciting to see ever since 2018 and then especially in 2020, the growth of the API electorate and how more of our community are registering and voting. And we showed up in the 2022 midterm elections. But what people forget is in 2023, we have local elections being held, right? Mayor's races, city council races. And these are the people who are going to determine their city budgets, whether they're going to be allocated for mental health or for different social services, making sure that limited English proficient communities are properly served. So it's really important for us to make sure that you're registered, that you're paying attention, and turning this grief and this attention to these issues, you actually get politically involved and actually go vote in your primaries as well as your general elections here in 2023, as well as we prepare for the 2024 presidential election. Absolutely. I'm so glad you mentioned that. Once again, it may not be a federal election year, but there are so many local election races. And as they say, all politics is local. It is so important to get aware and get involved. Christine Chen, Executive Director of the Asian Pacific Islander American Vote Organization, thank you so much for all that you do and for taking the time to speak with us today. We wish your organization the best of luck. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. इत्थे एक होर छोटी जी ब्रेक ले रुकते हैं ब्रेक तो बाद कुछ मैं शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स तुहाडे नाल इस नवे गन वायलेंस वेव दे बारे शेयर करांगे मिलदे हैं ब्रेक तो उस पार अज असी इस गन वायलेंस नू लैके एक बारी फिर तुहाडे नाल प्रोग्राम पेश कीता एंड शायद बार इहदे बारे सुन के तुहानू लगदा होए कि की फायदा है इस मुद्दे नू बार डिस्कस करन दा की फायदा एक इहो जे समस्या नू बार इहदे बारे जानकारी शेयर करन दा बार इहदे बारे सुनन दा
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਫ, ਮੋਰਨਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਡੈਥ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਵਾਲਡੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਬ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6, 7, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਫਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ? What will it take for us to take action? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ similar access, similar resources, similar mental health, similar mixed populations ਹੈਗੀਆਂ, similar video games access, similar minority groups, similar ਉਹਨਾਂ ਦੀ wealth ਦੀ equality ਜਾਂ disproportionate distribution ਹੈਗੀ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪ ਦਾ ਐਂਗਰ weapons of mass destruction ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, assault weapons, mass shootings ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। Maybe the answer is the gun itself. Yes, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈਗਾ, no doubt। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੌਲਟ ਵੈਪਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁਲੇਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦਾ, it is directly proportionate to NRA ਦੀ ਜੋ ਲੌਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੌਬੀਇੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਰਚਦੇ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਹੋ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ, ਅਸੌਲਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਇੱਕ ਡੈਂਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। It's disgusting how little action has been taken. In fact, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, already ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, already ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਉਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 40 ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ already ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੈਂਸਲੈਸ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਸੈਂਸਲੈਸ ਡੈਥਸ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ
प्रोग्राम वेख लिया सुन लिया चलो जी गल खत्म नहीं एक्शन ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯੈਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ the right to bear arms, sure. But that's not the right to bear assault rifles. There is a difference. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com aashmeeta@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ